Hi everyone, good day. Today we're going to tackle the properties of fluid. This video is a continuation of our last video lecture. So, quick recap no? Last time na discuss nato si density. Kung asa si density is our mass per unit volume with the formula nga rho equals m over v. Ang iyang unit ana is kilograms over cubic meter. Then next, ang reciprocal din ni density si specific volume. So specific volume kay volume per unit mass. Then iyang formula is SV equals 1 over rho or 1 over density equals volume over mass. Ang iyang unit ana is cubic meter over kilogram. Then we have specific gravity or SG. Ang formula sa atong specific gravity ka in terms of unit weight and density. So for density, we have rho over the density of the liquid over the density of water. Or para sa unit weight, we have the unit weight of the liquid or fluid all over the unit weight of water. So, pila ganitong reference value nato ani para sa atong density sa water, unit weight sa water. So, for density, ang ato ang standard nga value para sa ato ang water is 1,000 kilograms per meter cube. Then, for unit weight, ang atong standard nga value para sa unit weight sa water is 9.81 kilonewton per meter cube. So, kato siya nga mga value is, ang temperature atong standard by the way is 4 degrees Celsius. Then lastly, we have unit weight or specific weight. Other term pud sa unit weight or specific weight is weight density. So tulo kabuk atong kuan pare same ra na sila og meaning tanan. Ang formula sa atong unit weight is gamma equals weight over volume. Then last time kay natay other formula para sa atong density or unit weight no katulit ang density equals unit weight over gravity. So interchangeable to siya, magamit to siya both para sa density o sa unit weight. So ako ibalik ang formula no, rho equals unit weight over gravity. Interchangeable formula both for density and unit weight. So let's proceed to our next topic, everyone. We have here the bulk modulus of elasticity, or we have here as denoted siya as E sub B. So it expresses the compressibility of the fluid. It is the ratio of the change in unit pressure to the corresponding volume change per unit volume. So, bulk modulus of elasticity, gina-express niya kung unsa ka compressible ang imuhang liquid or fluid. So, basin nga tingala mo no, change ko from liquid to fluid. So, what is fluid by the way? So, fluid is a substance that has no fixed shape and yields easily to external pressure. It is a gas or a liquid. So, kasagara applications manggod sa fluid na to diri kay liquid manggod no. So, more on liquid akong kakastorya pero other types of fluid is a gas. So, it is any substance that flows easily. Muna siya ang pinaka-basic nga definition sa atong fluid. Any substance that flows easily. So we have another formula here. E sub B equals stress over strain. A formula nga usually katabo nato sa atong strength of materials, no? So, iyang formula simplified is change in pressure over change in volume over initial volume. So, iyang pinaka-simplified form equals negative P2 minus P1, where P2 is your pressure final and your P1 as your initial pressure. Then, over volume final minus volume initial all over V1. So next, we have here coefficient of compressibility. It is the fractional change in the volume of the fluid per unit change in pressure in a constant temperature process. So, connected si coefficient of compressibility kang bulk modulus of elasticity, no?
Si modulus of elasticity, yung gina-express ang kung sa compressible ato ang fluid. Then si coefficient of compressibility, muna siya ang fractional change sa volume of the fluid per unit change in pressure. So, si EV, ang atuang beta or ang atuang coefficient of compressibility is simply the reciprocal sa atuang bulk modulus of elasticity. So, simplifying the formula, we have volume final minus volume initial over volume initial. Tapos, all over, pressure final minus pressure initial. So, dili ra kay daghanon imo memorization, no? Para sa ako, ang imo memorization lang ani is kanilang si bulk modulus of elasticity nga formula. Dayon, ang imo lang dumduman is ang imuhang coefficient of compressibility is reciprocal ra sa imuhang bulk modulus of elasticity. So let's proceed with our sample problem number 1. We have here a liquid which is compressed in a cylinder if it has a volume of 10 cubic centimeter or 1 liter at 2 megapascals and a volume of 990 cubic centimeter at 2.5 megapascals. Compute number 1, bulk modulus of elasticity. Number 2, percentage of volume decrease. Then number 3, coefficient of compressibility. So, atong ipagawas ng atong calculator. So, balik tanong. So, formula nato sa ato ang bulk modulus of elasticity, change in pressure over change in volume over volume. So, naman na siya negative sign no sa ato input ha kay para klaro ninyo. So, ato input, ang atong initial nga pressure is 2 megapascal. 2. Sugod na sa ato ang final pressure day. 2.5 minus 2 dayon ang ato ang final nga pressure 990 minus 1,000 then 1,000 equals 50 megapascals. So, basin na tingala mo no, nawala ato negative sign diha, wala siya na-include sa solution. So, but sa ato ang pag-compute na ato ang negative sign. Dayon, ang iyang notation kay dapat i-sub B yung nabutang diri. So, para uniform tatanan, i-sub B lang na siya. So, for number 1, we have 50 megapascals as our answer. So, next is percentage of the volume decrease. So, ato saan pag-compute sa percentage of volume decrease, simple ra kayo. Imuhang initial nga volume minus imong final nga volume over din nimo sa imuhang initial nga volume. Then simply para mahimo siya percentage times 100. Sorry, sayo pang akong 990 ra din. So we have here 1% as our percentage of volume decrease. So let's proceed with the coefficient of compressibility. So, ang ato ang beta gani or coefficient of compressibility is reciprocal sa atong bulk modulus of elasticity. So, simply 1 over 50 megapascal equals 0.02. So, muna siya tong beta. Simple ra kayo siya, no? Basta memorize lang nimong either sa anak nga formula. So, let's proceed with our sample problem number 2. A volume of
1 cubic meter of water is subjected to a pressure increase of 14 megapascals. Number 1, compute the change in its volume if it has a bulk modulus of elasticity of 2,200 megapascals. Then for number 2, compute the percentage of volume decrease. Then for number 3, compute the coefficient of compressibility. So, balik ta. Formula nato sa ato ang change ay sa ato ang bulk modulus of elasticity is change in pressure over change in volume over volume. So, from 0 to 14 megapascals no? So, balik ta negative. So, ito initial is 0. So, input tayo na sa itong final. 14 megapascals minus 0. Input lang ako para makita niyo solution. Then, then natin tayo change in volume. So, ako siya i-denote as alpha x over 1. So, muna siya atong volume, no? Dayon, this time, ang iyang gihatag is ang imuhang bulk modulus of elasticity, 1,200. So, ang atong pangitaon kay si change in pressure. So, ato siyang i-calculate. So, naatay 0.64, 0.0063 or 64 meter cube nga change in volume. So, para dili mo maglibog sa pag-simplify at tagaan ta mo solution nga dali mo man ni ato ang basic nga pagbutang pag-input sa formula, no? So, i-cross multiply man na siya nimo. So, we have here 1,200 over butang nimo diri to imong change in V, denoted na to siya as x, dayon over 1. But pwede na siya nimo dili ibutang as over 1, no? Then, negative 14 na lang ko dito. So, dili na ko minus 0. Ay, dito natin minus 0 para di mo maglibog. Minus 0. So, muna mong unang equation. So, simplifying further, naakay 2,200 times ato ang x or ang atong change in volume equals negative 14. So, ang imo na lang buhaton is imo na lang sila i-divide both sides by 2,200 para makuha nimo ang answer. So, atong negative 14 over 2,200 equals 0.0063. 64 na pa na siya sumpay guys, but 0.064. So, muna siya ang simplified nga solution. So, nara sa inyo no kung asa ato nga solution inyong mas preferred. Of course, mas preferred man to ninyo ang mubo, but katong gusto magmano-mano, kato akong last nga discussion sa solution, kato may much better sa matag mga manual nga solution kay para sure inyong answer. Then, but you can make use of your calculator sa matag namoy naning calculator. Then, na other calculator nga nani nga function katong shift solve. I have here the Canon F789SGA mo siya kong gamit. Then, during college years, ang akong gamit is 991AS. Nala sila yung mga shift solve nga mga function. But, dili na ko na siya gina-recommend kaya para mas makabalo mo, mas siya lang magmano-mano yun. Basic naman po kayo ni atong mga problem solving, guys. So, let's proceed with percentage of volume decrease. So, nakakuha naman tag change in volume, no? So, ato lang to siyang i-absolute value. So, we have here. So, kung mayroon tag absolute value, no? So, ato to siyang himuang positive. 0.0064 times 100. So,
So naatay 0.64% nga percentage of volume decrease. That's for number 2. Then for coefficient of compressibility, given na ato ang bulk modulus of elasticity, ato na reciprocal, no? So we have here 1 equals 2,200. So 0.0045 or 4.54 times 10 to the fourth, negative 4 rather. So muna siya ato ang coefficient of compressibility. So let's proceed to the next topic. We have here the ideal gas equation. For an ideal gas, its density can be found from the specific gas constant and ideal gas law. So para sa gas lang ni siya, no? So di ba last time kay naatay density nga formula. Kato siya is more on sa general to siya sa mga fluid. So kani pag specify gani siya nga gas, diri siya applicable. So we have here density equals P or absolute pressure all over RT. Si mohang R is gas constant. Si gas constant kay gihatag ni siya permente, then your temperature kay kasagara in terms of Kelvin na siya. Then pero naatay mga values diri kung unsaon ag solve ang temperature, no? We have here for degrees Kelvin, we have degree Celsius plus 273. Then for degree Rankine, English nga temperature value or temperature notation. We have here degrees Fahrenheit plus 460. So balik tanong ang formula para sa atong ideal gas density. We have density equals pressure over RT. So, sample problem number 3. A gas having a volume of 40 liters has a pressure of 0.24 megapascals at 24 degrees Celsius. If the gas constant R is equal to 212 meganewton kilogram net K, compute the gas density, mass, and weight. So, formula nato is density equals pressure over RT. So, kuha na to si temperature daan, no? So, ang given is degree Celsius man, kani si 24 degrees C, ato na siya i-convert daan into degrees Kelvin. So, ato lang siya i-add 24 plus 273. We have 297 degree Kelvin. Then ang ato ding pressure is 0.24 megapascals. So, kung yan kag mega, 10 by 6 ang atong i-tensan niya no munang naatay 10 by 6 dire. So, we have here 0.24 times 10 to the 6 all over atong 212 nga R constant, gas constant, 212. Then, na-add tayo temperature nga 297. So, simply, atong density is, 0.24 dito. Sorry. So, lara din ang atong density para sa atong gas. We have 3.81 kilograms per meter cube. Then, for number 2, pangitaan na to iyang mass. Ang formula sa atong density is mass over volume ba yato. So ato siyang interchange nga mahimo siyang in-ani nga formula. Mass equals density times volume equals multiply ra na siya nimo guys, no. So balik ta, we have here 3.81 nga density nimo times imo ang given nga volume. In terms of liters man na siya, ato na siya i-convert. So divided by 1,000, converting liters to kilograms, we have here 0.1536. Nag-round down siya diri na. 0.15 will do kilograms for your mass. Then, lastly, we have weight. So, ang atong weight, simply mass times gravity. So, 0.15, 2 decimal places lang itong gamiton, no? Para uniform lang ta din, times 9.5.
0.81. So we have here 1.47 or 1.49. So lang gamiton si 0.152. Gamay raman na diferensya. So we have 1.49 Newton. So memorize na gid nato ang formula no, makuha lang din nato ang answer, tapos be careful lang ta sa pag-convert sa atong mga units. So let's proceed to next topic. We have here kinematic viscosity. Kinematic viscosity is the ratio of the dynamic viscosity of the fluid to its mass density. So we have here V equals mu over density. So where mu is your absolute viscosity in Pascal seconds, then your P is your density in kilograms per meter cube. So magpura ka siyang formula guys, dapat ay mo lang dumdum is kung unsay mo ipang-input ana. Same with your ideal gas equation and with your work modulus elasticity and coefficient of compressibility. Mugbo ra siyang formula. So, sample problem na sad ta. Sample problem number 4. If the viscosity of water at 70 degrees Celsius is 0.00402 poise and its specific gravity is 0.978, determine its absolute viscosity in Pascal second and its kinematic viscosity in meters squared per second. So, una, kuha na to ang iyahang kinematic viscosity. In terms of poise man siya, so ato lang siya i-convert para ma-convert si poise, ato siyang i-times sa 0.1 Pascal second. So, 0. Ato i-calculate. 0. Given man nino, 0.00402 times, para ma-cancel atong poise ako ng 0.1. Bali, ang pag-convert ani guys, sa isa ka poise na ay 0.1 Pascal second. So, balik tanong, sa isa ka poise na ay 0.1 Pascal second. So, ang atong answer is naatay 0.00402 Pascal seconds or 4.02 times 10 to the negative 4. So, muna itong kinematic viscosity in terms of Pascal seconds. So, na naman tayo nakuha nga viscosity, no, gamiton nato ni siya as absolute viscosity para sa atong kinematic viscosity in meters squared per second for letter B. So, gamitin nato si 0.00402 over ang atong specific gravity kay 0.978. Density man ang gipangayo, no? So, i-times 1,000 talang ni siya in terms of the density of water. So, we have here 4.11 times 10 to negative 7 meters squared per second. So, na other formula nga gigawas guys, no? Other than para makuha imong density, na atay specific gravity times the density of the water. Wait, ako isulat. So, nang sa other formula para sa atong density, no, we have specific gravity times the density of water. So, let's proceed with capillarity action. Capillarity action, it is the rise and fall of a fluid in a capillary caused by the surface tension and depends on the relative cohesion of the liquid and the adhesion of the liquid to the walls of the containing vessel. So, kung mayingon tag surface tension, ang ato example is kabantay mo ang mga gliders, ang mga sasapa, no? Kana bitaw mga gagmay kang insect man gyud galutaw bitaw sa ato mga sapa. Kana sila tungod sa ilang kagaan, dili nila gakaguba ang surface tension nga available sa imong sapa. So, mura na sila ga-float. If kabantay pud mo ana, example pud ana is kanang sa test tube bitaw, kabantay mo na murag nay nipis kay nga cellophane sa ato ang upper nga meniscus, mo na siya example sa atong surface tension. So kung mayingon po taog cohesion, ang cohesion is
kung unsa ang molecular nga interaction sa atuang liquid or fluid, example ani sa water or sa mercury. Then kung may kag cohesion sa molecular interaction para sa different types of material. So kung may tag water to glass, mercury to glass, muna siya ang cohesion. So nara atong rise no, H is greater than V. Then for fall or depression, other term ana. For we have here H is less than V. So nara atong formula para sa atong capillarity action. Natay two formulas. We have here 4 omega cos theta over unit weight times diameter, or 2 omega cos theta all over density times gravity times radius. So ang difference nila no kay ang gamit diri sa isa is diameter, ang isa is radius. Dayon ang kaning omega muna siya imong surface tension. Then diri unit weight times gravity, density times gravity ang gamit din diri is unit weight na. So either ana nga duha makuha ni mo ang answer ana siya. So we have here H as your capillary rise or depression, gamma as your unit weight, D as your diameter, omega as your surface tension, then theta as your wetting angle. For theta of water, we have 0 degrees. Then for theta of mercury or Hg, we have 130 degrees. Then, balik na punta sa basic nga value sa atong density sa atong water. Then, standard yung value sa atong gravity, 9.81 meters per second squared. Di siya guys ha. Wait, ito i-change. Per second squared. Per second squared. So, sample problem. Sige na pa sample problem. Sample problem number 5. Estimate the height to which water will rise in a capillary tube in 3.0 mm diameter. Use your surface tension as 0.0728 Newton per meter. Then your unit weight as 9810 Newton per meter cube. So, direct substitution lang tanong. Ayang gihatag is diameter man. So, kani nga formula atong una nga gamiton. So, we have here. So, water man. So, cost ang atong theta ani is 0. So, we have here 4 times atong surface tension nga 0.0728 cos 0 nga theta. Ibutang gid niyo cos guys kay og value si cos 0 og si 0. So all over atong diameter in terms of millimeter man ni siya no, so ato siya i-convert into meter. So 3 over 1,000 millimeter to meter, then times 9,810 nga ato ang unit weight. 9,810. So we have here 9.9 mm or 0.0099 meter kung in terms of meter no. Be sure lang guys na consistent mo sa inyong units kay para same yun inyong answer. But still mo consider ko meter o ng millimeter. Consistency lang pag convert ninyo in terms of meter din na siya. So in terms of meter na to si 9.9 over 1,000. So na siya 9.9 times 10 to the negative 3. So dali ra no, input na sa formula guys, then consistency sa imong units, then conversion. Last sample problem. Yay! Last. The radius of the tube as shown in the figure is 1.0 mm. The surface tension of the water
at 20 degrees Celsius is equal to 0.0728 Newton per meter. Use theta equals 0 degrees. So complete the capillary rise in the tube. 2. Total force due to the surface tension. Then 3. Weight of water above the surface due to surface tension. So, capillary rise tube. So, gamiton nato ning isa ka formula. Kay in terms of radius man iyang ko ano. Kana itong gamiton nga formula. So, we have here 2. Pila tong given nga surface tension? 0.0728 gihapon. Kasagaran surface tension kay given man ni siya guys para mainani nga problem, but be careful lang gid mo sa pag-input. So then cos water man gyapon no, so cos 0 over atong density nga ay water man siya, so atong gamiton ang density sa water 1000. Then times 9.81 nga gravity. Dayon, ato yung 1 mm in terms of meter, 0.001. So, ako lang input si 1 mm as sa pag-convert na pa, yung maglibog over 1,000. So, naatay 0.0148 meters or 14.8 millimeters para sa ato ang capillary rise in the tube. Then for number 2, total force due to surface tension. So simply atong natay other formula nga gibutang diri no. We have here force equals surface tension times pi times d then cos theta. So, i-take note ni siya nga formula guys, kay para sa mga nani nga problems gagawas gyapon ni siya. So, we have here surface tension times pi d cos theta. So, when kag pi d no area test tube ni mga surface nga nag-interact para sa imong capillarity action. Then, cos theta din para sa imong wetting angle. So, 0 gyapon na kay water man ta. So, we have here 0.0728 na surface tension times pi times pila diameter nato. Atong diameter is 0.001. So, i-times 2 nato ni siya. 2 times 0.001. Times 2 na siya guys ha, kay radius raman ang gihatag. So, ang radius is katunga sa imong diameter. So, 2 times 0.001 ta. Then, cos 0. Be careful mo ani sa wetting angle lahi og value si cos theta og si 0. So, we have here 4.57 times 10 to the negative 4 Newton total force due to surface tension. Take note sa formula guys. Lastly, we have here the weight of water. So, formula sa atong unit weight is weight over volume. So, i-interchange na po siya diri, no? Kaya para makuha nato. So, we have here 9810. Diba, 9.81 man to in terms of kilonewton. Kanik in terms of newton man ta. So, 9810 ta. Then, ang atong volume sa cylinder is pi d times h, diba? So, naatay pi times pi r squared times h, 0.001 squared, then times ang atong height nga nakuha ganina is 0.0148. So, naatay 4.56 times 10 to the negative 4 Newton.
Kindly review your solid mensuration basic nga mga formula guys kay manggawas gyapon na sa fluid mechanics. So ato i-input ang formula sa ato ang volume cylinder kay para di mo maglibog. So nala atong formula nga gigamit para sa volume sa cylinder, no? Basic na siya guys, by r squared times h, simply area times height sa imuhang cylinder. So I guess so that would be our last sample problem for our properties of fluids. So quick recap ta sa atong properties of fluids part 2 topics. We have here bulk modulus of elasticity or E sub V, which expresses the compressibility of the fluid, then iyang reciprocal nga coefficient of the compressibility, fractional change in the volume of the fluid per unit change in pressure at constant temperature. Then next, we have the ideal gas equation. Then ideal gas, para kasagara application is density para sa mga gases lang, no? Then kinematic viscosity, the ratio of the dynamic viscosity of the fluid to its mass density. Then lastly, we have capillarity action, rise and fall of a fluid in a capillary. So, nanatay under sa properties of fluids no naatay density, specific volume, specific gravity, and unit weight. Then kani day mga additional topics na to, muna sila tanan ang cover sa atong properties of fluids. So, ready na ba mo para sa atong first quiz? So, prepare for our first quiz next week, covering the introduction to fluid mechanics and our properties of fluids 1 and 2. So, that would be all, and see you sa atong next video lecture. Thank you.